Is it capturing the whole PowerPoint? Yes, you're fine. Go. Там не лежит ничего вот здесь, с этой стороны. Почему так перекосило? Нет, здесь перекосило. Он же не был косой. Вот можно так. На ножку поставить. Вот чуть-чуть вперед. Ага. Он там на ножку становится. А если мы вот так вот? Во. Вот так лучше, да? Он не рухнет? И все, и вот так. Все. Ага, и не трогай. Не трогай, у меня. Да все равно. Я вообще на документы что в YouTube вводить, чтобы Да, принципы АВА, терапии. Принципы АВА, терапии. I think she's translating. Да. Okay. Thank you all for coming. To get an idea of who you are, I'd like to know, are there special education teachers here? Есть преподаватели, которые занимаются веселым. Okay. People that do ABA, speech therapists, logopedes. What else? Well, psychologists. Yes. Okay. All right. Well, welcome. Today I'm going to talk more about self-monitoring interventions for children with autism and related disabilities. Тема презентации – это самоконтроль для учеников с аутизмом и схожими расстройствами. And I want this to be interactive. И я хочу взаимодействовать со всеми вами. So feel free to ask questions if you have them. Поэтому, если возникнут вопросы, спрашивайте. And if you ask your question in English, then also ask it in Russian as well, so everyone else can understand. Поэтому и по-английски, и по-русски спрашивайте. Okay, so to provide a rationale or a reason why we use self-monitoring interventions, we're on the next slide. To provide a rationale, чтобы обеспечить самоконтроль. Там все написано обоснование. Основание. okay. So self-monitoring is an important skill for teaching children with autism to evaluate their own behavior. Самоконтроль – это важный навык для детей с аутизмом, чтобы они могли научиться оценивать свое поведение. It's excellent for allowing teachers to decrease their workload. Это также прекрасный метод, чтобы снизить рабочую нагрузку учителя. It's a great method for generalization. Также это очень хорошо подходит для обобщения и генерализации. Meaning that we can take a self-monitoring method and apply it in many different settings. Мы используем самоконтроль, метод самоконтроля для различных деятельностей. Or across many different behaviors. И для различных видов повторяющегося поведения, уменьшить повторяющееся поведение. Self-monitoring is a good way to deliver reinforcement. Самоконтроль – это прекрасный способ, чтобы снизить количество подкреплений. And in children with autism, self-monitoring has also been used to decrease repetitive behavior. И также это способ, чтобы уменьшить повторяющееся поведение. So I'm going to provide you some steps
for a self-monitoring intervention. Поэтому мы сейчас рассмотрим некоторые шаги, которые объяснят, как проводить, как учить самоконтролю. So the first step is for the teacher or the therapist to identify what behavior they want to increase or what behavior they want to decrease. Для начала учитель должен определить поведение, которое он хочет, частотность, которую он хочет увеличить и снизить. For example, compliance. Например, покладистость, согласие, послушание. So following directions. Так, следовать инструкциям. Or social skills. Некоторые социальные навыки. For example, a teacher can have a child self-monitor their number of social interactions that they have. Например, учитель может помочь ребенку инициировать социальное взаимодействие в различных ситуациях. I mentioned to the last group that my daughter had a disorder called selective mutism. Для прошлой группы я говорил, что у моей дочери есть такое расстройство, как элективный мутизм. Where children sometimes don't speak in situations where speaking is expected. Я расскажу немножко. Элективный мутизм – это заболевание, при котором происходит отказ от речи при сохранных способностях к ней. Избирательная речевая коммуникация характерна для ребенка. It's an anxiety disorder. Расстройство. And it's an anxiety disorder. Selective mutism is anxiety. So we had her self-monitor the number of times she interacted with other children. И поэтому приходится ее контролировать, когда она взаимодействует с другими детьми. Which was part of her treatment. Это часть лечения. You can use self-monitoring to increase school behaviors. А также самоконтроль используется для улучшения поведения в школе. For example, on-task behavior, getting the teacher's attention, sitting in a seat, etc. Например, поведение при выполнении заданий, привлечении внимания учителя, сидение за столом, на стуле. So also academic behaviors like reading skills, math, vocabulary words, spelling words. И академическое поведение, чтение, математические навыки, изучение слов, орфография. So you have to ensure that you have a behavior that is measurable and agreed upon by everyone who will implement the self-monitoring intervention. Поэтому следует убедиться, что поведение измеримо и согласовано со всеми, кто будет осуществлять терапию самоконтроля. So then you create a method to record the behaviors that a child will use. We're on the next slide. Поэтому необходимо создать определенный метод записи фиксации поведения, который использует ребенок. So for example, this is the kind of thing we've used before with children with disabilities. And each time they followed a direction, they would put a smiley face sticker, a smiley face card on a square. And then at the end, they would earn playtime once they had completed all 4 squares. Вы можете видеть один из способов вот этого как обучения. Например, дается карточка, и ребенок за выполнение каждого задания получает стикер, он наклеивает стикер на карточку, и когда он заполнит все места, пробелы, доходит до времени игры и получает время, когда он может делать, что хочет. The important thing is that it's age and developmentally appropriate. Важно учитывать возраст и особенности развития. У него будет одна поправка. Он может делать не то, что он хочет, а он может, у него есть время для какой-то позитивной деятельности. So ensure that if it's a child, you would use something like this. But maybe if it's an adolescent, they might just write something down in a small book.
Естественно, преподаватель во время выполнения заданий также делает свои записи, чтобы потом Нет, родители... имелось в виду другое, что если это ребенок, то мы можем использовать вот такую систему наклеек. А если это взрослый человек, то он может использовать метод самоконтроля, записывая то, что свои успехи и подытоживая временем, да, самостоятельно записывая. The idea is that you want to reduce stigmatization of people. Это будет, ну как бы, предостережение самостигматизации, вот самостигматичного поведения человека. You don't want people with disabilities looking like children when they're not. Иногда взрослые люди с аутизмом выглядят как дети, иногда нет. So here's an example of this being used on the next slide. This is the child with Down syndrome. And this was the exact intervention that you saw there. So every time he followed a direction, he would put one of these little pieces of paper on to the square. And when he completed the squares, he got break time. Вы видите на фото то, что ребенок выполняет задание и получает стикер, наклеивает на бумажку. И когда он полностью заполнит все пробелы, то он может пойти поиграть. Okay, next slide. Okay, the next step is to determine how the student will be cued to record their behavior. У меня вопрос. Yes. Сколько он может играть в свое поощрение? How long can he play for as a reinforcement? It depends. We started off 1 minute every time he filled that card, and then we would expand it. We'd expand the number of tokens that he needed, but also the amount of play time that was provided. До Up скольки? to maybe 5 minutes total. От минуты до 5 минут. That was after a long period of Это длина self-monitoring. переменки, да? Вот, я вам хотела сказать, перемена. Есть So like русская переменка. Every 20 minutes he would get a 5-minute break. То есть, набрав все жетончики, он должен потом поиграться в что-то. Да. Начинается с минутки. И чем больше вы жетончиков добавляете в это задание, тем больше, соответственно, и продолжительность его отдыха. So rather than giving 1 minute break for every 5 minutes of self-monitoring, we would give 5 minutes for every 20 minutes of self-monitoring, for instance. За каждые 5 минут самостоятельного действия, самоконтроля, он получает 1 минуту отдыха. Соответственно, за 20 минут он получает 5 минут отдыха. It all depends. It's an individual decision for each child. Ну, для каждого ребенка все индивидуально, решается в индивидуальном порядке. А можно вопрос, пожалуйста? А как понять, что ребенок готов к системе жетонов? How can we understand that a child is ready for this system, with these tokens? We'll talk about that here. We'll talk about that. I'll explain throughout the presentation. Потом объяснит. Во время презентации это тоже Because обсуждается. as you can see, some children who can't even speak can do this, but it takes time. Потом все требуется времени, даже те, которые хорошо владеют языком, все равно могут использовать такие методы самоконтроля. Okay, so what you need to do is you need to determine how you're going to cue the behavior, how you're going to prompt the behavior to occur. Для начала нужно понять, определить подсказки, которыми будет руководиться учащийся. So, in an ideal world, what we would have is a child who decides to monitor their own behavior and teachers don't even have to be involved. That's in an ideal world. В идеале, конечно, чтобы ребенок сам все понимал и сам мог все контролировать, а учитель остался в стороне, то есть не требовалась его какая-то помощь, участие. But it's also good to start out with maybe teacher prompting the student to monitor their behavior. Но также это неплохо, хорошо, если учитель будет помогать ребенку подсказывать. So for example, maybe each time that a child follows a direction, the teacher
tells Mark to place a check on a paper. Например, всякий раз, когда учащийся следует See how they инструкциям, translated it. учитель просит ребенка, ну, в данном случае это был мальчик Марк, поставить вот отметку или жетончик положить на листочек. You can also use something like a timer, a silent timer, to set to prompt the child to record their behavior. Также можно использовать таймер, который подает сигнал, и ребенок понимает, что нужно как-то зафиксировать свое поведение. So in this example, each time a timer beeps, Vasily will mark on a paper if he has been following the teacher's directions over the last 5 minutes. Например, когда звучит таймер, ребенок делает отметку на листе, если он следовал инструкциям. And you can use a cell phone, you can use a cheap timer you can buy, a small bell, etc. Можно использовать мобильные телефоны, можно купить позвоночек маленький, чтобы определять. So if you were implementing this in a home setting, you could just use a cell phone to teach the child every time the timer goes off. You can you need to mark on the paper whether or not you've been following the directions. Ну, это то, что даже можно делать дома, использовать какие-то подручные средства, чтобы ребенок понимал, что настало время как-то отметить свои действия. So at the best level, the student identifies when he or she has done a behavior or performed a task and monitors their own behavior. Но в самом лучшем варианте учащийся самостоятельно определяет, когда он следовал инструкциям и мог контролировать свое поведение, и самостоятельно отмечает. So in this example, each time Maria complies with an adult request, she places a mark on a paper herself, without the teacher telling them to do it. Например, каждый раз, когда девочка Мария как-то удовлетворяет запрос взрослого, выполняет задание, она самостоятельно, без помощи учителя, делает отметку на листе. So then to answer your question, children with disabilities frequently need to be prompted over days or maybe over weeks to learn how to record their behavior and how to identify when they've performed the behaviors on their own. Поэтому нужно принимать во внимание то, что дети с особенностями такими развития часто нуждаются в подсказках в течение дней или нескольких недель, чтобы научиться контролировать свое поведение, чтобы со временем они могли научиться самостоятельно определять, когда они следовали определенной модели поведения или не следовали. It's completely individualized. Но это также решается в индивидуальном порядке. So, and the expertise that comes into this on your side is knowing the children themselves and knowing what they're ready for. И вы, как преподаватели, как люди, которые работают с такими детьми, сами можете понять, когда настало время перейти к определенному другому этапу. So then what you need to do is you need to teach the child how to self-monitor. You need to teach them the physical act, whether or not they're placing a card on a little board like in the picture before, or if you are having them write down something every 5 minutes, they're going to rate their behavior. Either way, you're going to have to teach that. Sorry, that was a long sentence. Нужно научить ребенка, как проводить самоконтроль, нужно научить его, когда он должен положить отметку на листок, когда он должен записать задание. То есть все требует практики и внимания. So for children with stronger communication skills, what you want to start doing is reinforcing accuracy first and foremost. Дети, у которых хорошо развиты коммуникативные навыки, им нужно помочь укрепить их точность выполнения заданий, точность самоконтроля. So by doing so, you're rewarding accuracy rather than improved behavior. И в данном случае вы должны приветствовать точность не столько как прогресс, как поведение, сколько точность оценивания.
So if a child is learning how to calculate math problems, for example, we're going to have them monitor the correct math problems completed rather than completing all of them correctly. Do you want me to break that up? Do you want me to say that in a shorter sentence? Например, когда выполняются какие-то математические задания, то оценивается точность выполнения всех действий, а не количество выполненных действий. This is just the beginning, though. Но это только начало. And in this case, it doesn't matter if they show improvements initially if you're reinforcing accuracy. И в данном случае не важно количество, важна точность выполнения заданий. So when a child learns how to monitor accurately, tell them that now what they're going to work for is improvement in behavior. И только после того, как ребенок научится точному контролю, вы можете переходить к улучшению самого поведения. So initially, if children have severe limitations with communication skills, it works best if the teacher helps them monitor. I think I have that incorrect on the slide. Next slide. Yep. Oh. Yes. Yes. This is The the last next slide. Yes. Yes. So it works best if the teacher helps the child monitor first if they have severe communication skills. Если у ребенка серьезные нарушения, серьезные проблемы в коммуникативном поведении, в коммуникативных умениях, то лучше всего, если ребенка будет контролировать со стороны учителя. So we're on this page. Next. Yes. So does it say if children have severe limitations in communication? Perfect. Okay. So if children do have severe limitations in communication skills, the teacher can model how to self-monitor. Если у ребенка значительные ограничения в коммуникативных навыках, то, во-первых, учитель моделирует поведение, моделирует способы самоконтроля. And also, what you're going to do is you're going to pair preferred rewards with the tokens or points. И, соответственно, нужно подкреплять действия какими-то So you're going to deliver. If let's say we had the point sheet like I showed before, with the smiley faces. Жетоны, очки, вот эти. Смайлики, да. Yeah. If I were the teacher and she were the student, what I would do is I would provide the token or the smiley face, like I am with this penny or this Жетон, coin. смайлик, монетка. And I would also provide maybe a preferred reward. If she liked to play with this bear, I would provide them at the same time. Вместе с жетонами давать какую-то любимую, может, игрушку, ну, в общем, какое-то подкрепление, которое понравится ребенку. And what that does is it creates this smiley face or the coin, whatever you're going to use, as a reinforcer as well. И в таком случае данный жетончик или смайлик становится таким же подкреплением, как и другие подкрепления, типа игрушки, перекусы. It's called reinforcer pairing. Это и называется методика Сочетание, сочетания да, подкрепления. Yes. Или парных подкреплений. And then what you do is you gradually increase the number of points or tokens that a child needs to earn a reward. Постепенно можно увеличивать количество очков, поощрений, So которые other coins in here. необходимы I do. ребенку для получения какой-то награды. So now what I would do is I would provide four tokens for every time she gets the bear. So if she was working for a bear and I wanted her to write her name, I would give her one. Например, когда ребенок хочет получить какую-то игрушку свою любимую, ему нужно собрать определенное количество жетонов. И надо выполнить какие-то команды. Например, если написать имя, он получит жетон, он получает жетон. And then if I said,
spell the word go. Потом, например, задание «Скажи по буквам слово go», «иди». You can say the Russian word. And then I provide another one. Then I said, now it's time to go sit down over there. Следующее задание может быть «Пойди, присядь туда, направляй куда ты его». I'd provide another one. And then on the last request, if I said, okay, now you're going to spell the word run. А теперь еще одно задание надо выполнить. Также сказать по буквам слово run, иди, беги. And then as a teacher, I would provide her preferred reward that she could play with the bear now. И когда она соберет все жетоны, то она получит ту игрушку, которую захочет, то поощрение, которое она хочет. So it's doing these things repeatedly that teaches children that the tokens that you provide can be rewarding. И основная цель здесь, чтобы ребенок научился понимать, что эти жетоны также являются поощрением. And so this is useful for young children or children who have severe limitations in communication. И это хорошо при работе с маленькими детьми, у которых есть проблемы с коммуникативными навыками. Primarily because you can't explain everything to the children in words. Потому что очень сложно все объяснить ребенку на словах, он может не все понять. So the next step is setting goals. Следующий шаг это Следующий шаг это определение целей. So older students, for example, with strong verbal skills will be more likely to be able to set their own goals. Ученики более старшего возраста и с хорошо развитыми коммуникативными вербальными навыками могут самостоятельно ставить цели. But students with more significant disabilities will need assistance in setting goals, or teachers will just set goals all together. Ну, у тех учащихся, у которых значительное расстройство в речи, им требуется помощь со стороны в определении цели, либо учителя самостоятельно определяют для каждого цель. One consideration for goal setting is how many tokens or how many points the child will have to self-monitor before they obtain rewards. Для начала стоит определить, какое количество подкреплений, какое количество жетончиков надо собрать, чтобы получить подкрепление, которое хочет ребенок. And just like with other things you've learned today, when you provide reinforcement, ensure that the reinforcer is preferred. И, как вы уже поняли, что надо понимать, что это подкрепление будет действительно хорошим стимулом для него, для ребенка выполнять задание. It's not a reinforcer if it does not increase behavior. Если данное подкрепление не вызывает энтузиазм, не улучшает поведение, значит это недостаточно сильный стимул. Okay? Then also provide the reinforcer frequently, but also gradually increase the requirements to obtain reinforcement. Поэтому необходимо давать эти подкрепления с определенной частотой и постепенно увеличивать требования для получения подкрепления. So if we can go back to the slide that looks like this one right here, this slide right here at the very beginning. Yeah, I want to demonstrate. Yeah. Okay, so on this one, for example, you can expand this by requiring more tokens for the amount of reward. And someone had asked me earlier, how much time do we provide? And the answer is always that it's an individual decision. Также мы можем использовать данный метод, но можно увеличивать количество карточек, которые нужно заполнить. То есть больше жетонов ребенок должен собрать, чтобы получить свободное время. Но все решается в индивидуальном порядке, потому что поведение у всех разное. Все в зависимости от каждого ребенка. Good. Let's get back to...
providing reinforcement. It's steps providing reinforcement. Здесь? Ага, providing reinforcements, yes. So there are ways to also evaluate whether or not a reward is preferred by a child. Поэтому очень важно определить предпочтительную форму подкрепления для ребенка. You can present multiple rewards together and offer them to the child, and whichever one they pick is the preferred one. Например, можно дать различные способы подкрепления, и ребенок выберет тот, который больше всего нравится. Соответственно, от этого подкрепления будет лучше всего стимул. Yes, we have a question. Тогда вы скажите, допустим, да, мы контролируем поведение, и в какой-то момент ребенок ведет себя неадекватно, дает, допустим, акт агрессии или самоагрессии. Каким образом мы жетоны выбираем? Перевести-то. Да. A child behaves normal for a certain period of time, but then he behaves unusual, maybe aggressive. Что делается с жетонами? Или каким образом? Каким What to do образом? with the What to do tokens? with the tokens? Да. Okay, what can you do with the tokens? You can either provide them more frequently, Надо дать либо чаще давать, because tokens only represent reinforcement. They're not necessarily reinforcers unless they become conditioned that way. потому что сами эти жетончики, они как символ подкрепления, не должны являться сами подкреплением. And then once they're conditioned, once they've been paired enough with a reinforcer, they become reinforcing. Ну, и они действуют только если их соотносить с подкреплением. But the challenge is identifying the time that the child can engage in a behavior, in a positive behavior, before they start to decide to do other things. Самое важное это определить момент, когда ребенок он уже не готов больше взаимодействовать, то есть он хочет переключиться на что-то другое. So, for example, if the requirement is too high for a child to receive reinforcement, if there's too many tokens required or too many things to self-monitor, then the child isn't going to do very well. Если вы установили слишком высокий стандарт, что ребенок должен получить слишком много жетонов, чтобы получить подкрепление или свободное время, то он может выражать свое недовольство, и, соответственно, нужно снизить стандарты. So let's go to the next page, the individual variables. So each child is an individual, and they're unique, and these unique characteristics will impact the effectiveness of self-monitoring. Каждый ребенок уникален, и эта уникальность, соответственно, влияет на его способность к самоконтролю. So some children may need weeks or months of assistance before they can monitor their own behavior. Поэтому некоторым детям требуется неделя, а иногда и месяц, прежде чем они смогут понять, как контролировать свое поведение. Some children I've taught this in 10 minutes. I've taught them to do this in 10 minutes. Некоторым детям бывает достаточно 10 минут, чтобы понять, чтобы они поняли, чего от них хотят. And if you think about autism being a spectrum disorder, children that are higher functioning may learn this very quickly, whereas children that are lower functioning may learn it much more slowly. Поэтому все зависит от степени аутизма, смежного заболевания, то есть некоторым, у которых хорошо развиты разговорные навыки, коммуникативные навыки, социальные, они быстрее воспринимают задачи и выполняют. Соответственно, те, у кого более серьезные какие-то отклонения, им требуется больше времени, недели и месяцы, даже, чтобы понять, чего от них хотят. Next slide. So also, one other individual variable that's important is that the recording system needs to be one that students have the cognitive and motor capabilities to use.
Нужно также принять во внимание, что система записи должна быть подходящей для ученика, то есть у него достаточно когнитивных, моторных способностей для выполнения. So, for example, then, if the recording system requires fine motor skills such as stickers or writing, the children must have those skills. Например, если в системе записи требуется выполнение мелкой моторики, такие как стикеры или письмо, то ребенок должен уметь это делать, то есть эти навыки не должны быть повреждены. Goals need to be planned logically. Необходимо логически планировать цели. For example, teachers can facilitate providing enough opportunities to self-monitor to help students meet goals. Например, учитель может помогать ученику достигать целей, давать возможности, чтобы определить вот эту степень самоконтроля. And like all goals, they should increase over time, but if students fail to meet the goal criterion or the goal level, then the goal may need to decrease sometimes. Поэтому нужно понимать, что цели со временем нужно усложнять, чтобы развить способности ребенка. Но если учащийся не может достичь определенных результатов, то, следовательно, нужно упростить задание. Okay, next slide. Another individual variable is that reinforcement needs to be delivered at times that make sense for the individual students. Подкрепление необходимо давать тогда, когда это имеет смысл для учащегося. For example, some students need lower goals, but larger, more frequent reinforcement. Например, некоторым учащимся нужны низкие, легко достижимые цели, так сказать, но им требуется больше подкреплений. Some students can manage their goals with smaller, less frequent reinforcement. А другие могут ставить высокие цели, справляться с ними, при этом требовать меньше подкреплений, и не так часто. It's important to be patient in the process. Ну, очень важно быть понимающим и участливым в этом процессе. So I want to provide a case study. This is the next slide. I want to provide a case study, an example of a research study that we did to identify what the important variables are in self-monitoring. Сейчас вы увидите, например, пример исследования для определения эффективности самоконтроля. And we questioned, is self-monitoring effective without rewards for children with autism? И для начала стоит понять, эффективен ли самоконтроль без награды для детей с аутизмом. Or are rewards more effective than self-monitoring? Или награды еще более эффективны, чем сам процесс самоконтроля. Because we always want to make sure that we provide teachers with effective but simple interventions. Потому что нам надо убедиться, что у учителя достаточно эффективный способ ведения данного метода. Because they're not going to do an intervention if it's too difficult to do. Мы не будем стараться вводить метод в практику, если он слишком сложен. So I'll tell you about what we measured, what we cared about in this study. И для начала мы скажем, какие измерения проводили, что мы оценивали. We did behavior observations of on-task behavior. Мы проводили оценку наблюдения поведения при выполнении задания. We did behavior observations for disruptive behavior. И также мы проводили наблюдение при деструктивном поведении. And the goal was to increase on-task behavior. So we Целью было улучшить поведение при выполнении заданий. Because some behaviors are incompatible with other behaviors. Потому что некоторые способы поведения не сочетаются с другими способами. It's impossible to be attentive,
to be following teachers' directions and be disruptive at the same time. Потому что невозможно слушать учителя и принимать участие в задании и в то же время проявлять какое-то деструктивное поведение. So here's the example. These are the materials that we needed. Вы видите те материалы, которые мы использовали. This is very simple, a small piece of paper, small timer. You can get cheap timers somewhere. Вы видите таймеры и список, листок с заданиями. This was a silent timer. Это тихий таймер. Yeah, it had a light and it had it vibrated. Он вибрирует и дает. Не кричит, а вибрирует. Он вибрирует и сигнал какой-то цветовой дает. So the child would write the date. This was a child with a little bit higher functioning autism. Ребенок записывает дату, то есть это тот ребенок, у которого У которого высокофункциональный аутизм. функциональный. And they would also set a goal, a small goal with the teacher's help. Они определяют цель, может быть, даже с помощью учителя. And we gave them rules and we taught them the rules for being on task. И мы даем какие-то правила, которые они должны выполнять при выполнении задания. And so we taught them to be on task. You follow directions the first time. You ignore others' inappropriate behavior. You stay in your seat and you raise your hand to get the teacher's attention. Например, ребенок должен следовать инструкциям с первого раза, игнорировать неправильное поведение других детей, оставаться на своем месте и поднимать руку, чтобы привлечь внимание учителя. And then each time the timer buzzed, they would learn how to set the timer, and each time it vibrated. Каждый раз, когда таймер подает сигнал, Yes. They would mark a 1 in that box or a 0 in that box, depending on what their behavior was. And if they were on task, they would write a 1. If they were off task, they would write a 0. и каждый раз, когда таймер прозвучит, они записывают в карточке либо единицу, это значит, что они хорошо себя вели и участвовали в задании, либо 0, то есть они не выполнили задание. Okay? And then at the end, if they had met their goal, they would get a reward. Если они достигнут цель, которую установили, то они получат поощрение какое-то. Вы должны понимать, что аутисты не умеют обманывать, поэтому все будет правильно. Advance to the next slide. Okay. In this case, there are different options. They get a 1-minute break. На этих карточках можно обозначить различные способы анализа подкреплений. Например, ребенок может получить минуту перерыва. Or a 1-minute break with a friend. Или минуту перерыва с другом. We taught the teachers to praise the children. Мы говорим преподавателям, чтобы они хвалили детей. So these are the major functions of behavior that are being provided. Escape from work demands. So. Основные навыки, которые требуются, чтобы ребенок усвоил, это избегать It's a function of behavior. Каких-то поведений неадекватного какого-то. Escape from work demand. It's escape from work demand. Значит, освободиться от избежать работы. То есть получить получить минуту перерыва. Yeah. Attention from friends. Получить внимание от друзей, от друга. When the teacher praised the child, they would get teacher attention. И когда учитель хвалит ребенка, то ребенок получает внимание от учителя. So let's look at some results. These were conducted in over 15-minute periods. So every 15 minutes, the child would get a new slip of paper and monitor their behavior, set a new goal. Данный листок бумаги, он дается на 15 минут, то есть в течение 15 минут выполняются все
пункты, и каждые 15 минут дается новое задание и новый листочек. Новые цели ставятся. Новые цели. So I'll show you some results. So you can turn to the next slide. Next slide. Yes. And what this is on-task behavior. And this is the percentage of time based on observations that the child was on task. Как видите на графике, тут показано, как часто, процент времени, когда ребенок выполнял задание, был вовлечен в задание. Okay, and this is over time. И вы видите то количество сессий, которые с ним проводилось, занятий. Yes, these were sessions over a long period of time. And so we collected baseline data, which means where is the child right now? What percentage of the time the child is on task? И на каждом занятии мы отмечали количество, процентное соотношение вовлеченности ребенка, чтобы понять прогресс или регресс. So out of every session on average, he was on task about 20% of the time. В начале каждой сессии в среднем ребенок был вовлечен около 20% всего времени. So, for instance, every 5 minutes, he was only on task 1 minute. Например, каждые 5 минут он был вовлечен в задание только 1 минуту. That's not very much learning time, is it? Соответственно, вы понимаете, что это недостаточное время, чтобы чему-то научиться. So what we did was we first started self-monitoring alone. Затем он сам самостоятельно проводил No rewards were provided. без обеспечения какого-то подкрепления. And what do we see happening to the behavior when no rewards were provided on this graph? И What's happening? вы видите, что случается, когда не дается каких-то подкреплений. Alexi said it's decreasing. Do we see that? How it's decreasing? It's decreasing. Оно улучшается. So what we did was we combined the self-monitoring with the reward. So they were doing this, but we also provided a reward in this condition. And what do we see with his on-task behavior when we do that? И мы комбинировали сессии, когда давалось поощрение, когда не давали поощрение. И вы видите результаты, которые с 19 по 25 сессию, то есть когда давалась какая-то награда поощрения, достаточно высокие результаты. What do we see? How long was he on task when he had rewards? Видите, сколько ребенок был вовлечен в задание? Over 90% of the time he was on task. Более 90% всего времени. So we thought, I wonder if just providing the rewards will help him be on task. Then we don't have to do self-monitoring. Then we don't have to do anything, right? Потому что здесь ребенку дается поощрение, и ему не надо проявлять самому инициативу, самоконтроль. So we tested it after we tried removing the self-monitoring. And then we just provided rewards in this condition. And on those 3 days, what do you see happening to the behavior when it's just the reward? И вы видите, что опять проводилось чередование, и когда давалось поощрение, то результат был достаточно высоким. Как только поощрение убиралось, проводился самоконтроль. Нет, там FBC это поощрение без самоконтроля. Поощрение без самоконтроля, то результаты снижались. What do we see happening there with just rewards? Also decreasing. Also decrease. So it's important, based on these data, to combine your reward with your self-monitoring. That's because when you self-monitor your behavior, or when a child self-monitors their behavior, Поэтому очень важно сочетать поощрение и самоконтроль, потому что когда ребенок самостоятельно контролирует поведение, you're able to
wait longer for a reward. То нужно больше ждать определенного поощрения. It bridges the gap between the academic time and the reward. И это заполняется то время между обучением, Увеличивается гэп, промежуток, увеличивается промежуток между, Expression. ага, между обучением и между получением. достижением и наградой. Да. Good. So the same thing happened with disruptive behaviors. These are the next slide, please. His disruptive behaviors, this is number per minute. He was engaging in around an average of 1.5 behaviors per minute. Self-monitoring worked initially, but then the behavior went back to where it was. И на данном графике вы видите данные деструктивного поведения, то есть что замечаний, которые, наверное, делать за минуту. Вот этому мальчику Бену. But when we combined self-monitoring with rewards, we saw that the child's disruptive behaviors decreased to 0. Когда мы совместили поощрение и самоконтроль, то можно видеть на графике, что значительно улучшилось поведение, почти исчезло деструктивное поведение. So this is another thing. When we just did the rewards only, the behavior got worse. И когда мы давали только поощрение без самоконтроля, то поведение ухудшалось. So it's really important to combine the two. Поэтому очень важно сочетать оба вида. So, can you advance the slide? So longer reinforcement intervals, so the longer time between providing reinforcement can be bridged by self-monitoring. Поэтому самоконтроль является некоторым мостиком между продолжительными интервалами подкрепления. So self-monitoring can work without differential reinforcement, but it may not work over time. Самоконтроль может работать без подкрепления дифференциального, но со временем его эффективность может снизиться или не сработать совсем. You have to also consider individual variables when you're going to use self-monitoring interventions. Вмешательство самоконтроля требует индивидуального подхода. That means how well the child can communicate. Это значит, включает в себя, насколько хорошо ребенок может общаться. How much tolerance for delayed gratification the child has. Сколько понимания он получает от других. What the child can physically do to self-monitor. Что ребенок может делать физически, чтобы проводить самоконтроль. And also what the function of the child's challenging behavior is. И каковы функции Вызывающего поведения ребенка, да. поведения ребенка. So if the child seeks attention with his challenging behavior, Когда ребенок проявляет некоторые вызывающие поведение, значит, ему требуется внимание. then provide attention for the self-monitoring behaviors. И ему требуется внимание для самоконтроля своего поведения. Okay. Do we have any questions about this? Есть вопросы какие-нибудь? About challenging behaviors, about applications. Who works with a child right now that engages in some challenging behaviors? У кого-нибудь возникали... Кто работает с детьми, у которых есть разные виды вызывающего поведения такого? Все? Everyone? Everybody. Okay. Everyone. Well, let's name one. What's the Приведите challenging какой-нибудь behavior? пример кто-нибудь. Бьется приведите. головой. Is falling on the floor and beating So himself. self-injurious behaviors. Yes. Okay. What are some of the
good behaviors that the child does. А есть ли примеры хорошего поведения у этого ребенка? Yes, yes. What are some of them that they do? Например. What do they do? Например. Просто может сам ходить, там играть, брать какие нравятся игрушки, предметы. Ну, не садиться на стоп. занятия. Стоп, это не хорошее поведение. Это не хорошее поведение. А, Хорошее поведение, когда вы говорите что-то, он выполняет. на ковре. You can play some games? Okay, so can you be playing a game and be hitting your head on the floor? То, что ему говоришь, он как-то не очень принимает. Он может одновременно играть на ковре и биться головой? Нет. No, you can't. So what you can do is you can set up a self-monitoring thing or a token reinforcement system with the child. And every time he's playing appropriately, you catch him being good and you say, you're playing so well, provide a token for that good behavior. Да, не можете ли вы во время того, как он хорошо, по вашему мнению, ведет себя на ковре и выполняет ваши требования, каждые несколько минут класть ему жетончик и говорить за то, что ты хорошо себя ведешь в этот момент? Он просит просто этого еще не He doesn't understand token. He wants some snacks. Okay, so this is what you can do though, to teach the tokens. What did I say about the bear before? Does he understand this money right here? Does he understand the money? Да. No, he doesn't understand the money, but he might understand the food, or in this case, the bear. So you provide the token at the same time you provide the food. Да. Совместно, чтобы он потихоньку стал понимать, что этот самый жетончик будет со временем заменять еду. Да. And what you're going to do is you're going to make the token be a reinforcer. Действие. You're going to help the token that is not a reinforcer. This is not a reinforcer for a child. It might be for one of us or an older child. But you're going to pair it with something that is. You're going to deliver it at the same time. Then that over time, over a long period of time, this becomes a reward. Понятно, да? It was a Russian scientist that discovered this. Парного подкрепления, он начнет понимать, что жетон это тоже награда. Или заместитель награды. We can think, did you hear me say we can thank Pavlov for this? So, did you translate that? We can thank Pavlov for this knowledge. Pavlov. We can thank Pavlov for this knowledge. Нет, вы же знаете про исследование Павлова. Это вот Действие. нет, ну это же все из павловской теории. Но он меня не так понял, я не стал переубеждать. So let's pay attention again. So those are tricky problems. Okay, this problem isn't going to go away immediately. But as you create opportunities for them to do good behavior, there's less time to do bad behavior. Понятное дело, что навык не придет сразу, то есть потребуется много времени, чтобы научиться, но со временем, когда научишься, то это поможет самоконтролю и улучшению поведения. And if he doesn't understand the tokens initially, but he learns them, what you can do is you can have him start adding his own tokens. You can say, okay, put a token on the board. Если он не воспринимает жетончики, которые вы даете, то он сам должен определить какие-то предметы, которые он будет для него означать тоже, что и жетон, то есть что он может вложить, собирать и получить потом какой-то поощрение. Можете сказать, что он любит конфеты, но родители ему запрещают конфеты? Как? А у нас наоборот. Мама наоборот за, ребенок питался конфетами. Нет, если у него сахарный диабет, извините. Она нет, мама всегда дает, что сладкое вызывает боль. Да, они Notes считают over and come тоже. back. И мне. По очереди, one by one. This is live on YouTube, right?
I'm glad that this is generating a lot of discussion. This is important stuff. Приятно, что эта тема вызвала столько обсуждений, это очень интересно. Now, you have to, when you're working with children in these situations, sometimes the only preferred reward is going to be something that contradicts with the parents' values. Иногда ребенок будет хотеть таких поощрений, которые нельзя, которые запрещают его родители. And that makes it a little bit more challenging when the behavior is really challenging. И это, соответственно, вызывает некоторые трудности и могут возникать проблемы в поведении. А можно спросить, действительно ли мучное и сладкое вызывает агрессию? Как У вы аутиста. думаете? У аутистов. Не только у аутистов. Девочки, нет. Я читала, что Я потом It's possible that sugar can perhaps increase some of that, but that isn't what the challenge is that we're dealing with. Ну, конечно, есть как определенные У исследования, некоторых то, детей, что может быть, да. могут возникать какие-то активные действия, если они съедят сладкое, но это никак не влияет на само поведение. Нет, он говорит, это не связано с тем, о чем сейчас Да, речь. это не связано с этим, да. But however, the thing that you might want to start doing is providing, if the parents would agree, to provide really small pieces of candy rather than a really large candy. Or find activity-based rewards that the child likes. Ну, в качестве каких-то подкреплений, может быть, удастся договориться с родителями, не давать там большие конфеты, а какие-то маленькие кусочки, чтобы там просто с награду. Либо уже пытаться найти какие-то другие подкрепления, какие-то действия, физическую активность, чтобы... Можно не говорить? It doesn't. А если у него диабет, а вы дали конфету? Нет, ну они больше как бы на хлеб считают, что он вызывает агрессию, а он иногда подходит, вот так вот схватил, съел и сел, прям успокоился, все, и у него жизнь вообще удалась. Они считают, что Если безглютеновая диета родители держат, тогда, конечно, он будет воровать сладкое и воровать кусочки хлеба. It's gluten-free diets. Okay, and see, that's an area where you're going to be working with the parents' values. Надо поработать с ценностями родителей, что для них более ценно. спокойствие And ребенка, да, или... if food is really the only reinforcer, find things that the child can eat. Because maybe the parents don't want the child to eat gluten, and that's kind of their decision. Надо найти какие-то способы подкрепления, то есть если еда это единственный способ подкрепления, надо все равно как-то находить контакты с родителями. But maybe the child will eat an apple. Maybe the child will eat a small piece of banana. Maybe the child will eat a variety of other foods that will function as reinforcers. But better yet, maybe there are activities that the child can В качестве play. подкрепления обязательно должны быть какие-то сладости или хлеб. То есть это может быть кусочек яблока, кусочек банана, то есть что-то вкусное и может полезное, или какая-то физическая активность. То, что он воспримет как поощрение, как подкрепление. The trick is to finding what the reinforcement is. Проблема в том, чтобы найти это. Меня вообще вот интересует подкрепление именно пищевое, немножко смущает, да? Это значит, я сделал хорошо, я молодец, я могу покушать. Во взрослой жизни, да, что-то не удалось ему, да, это отказ от пищи, но это условно рефлекторы, да, рефлекс. Not necessarily. So if I understand correctly, that
certain problems arise when he is grown up, Yes. he will eat and all the problems will go away and everything will be fine. That would be nice, but Yes. behaviors take time to work with. And sometimes behavior change is very slow. And you've got to pick the very small things to change very first before you can start to work on bigger things. Поведение это сложный процесс, и над ним работать нужно долго, и нужно начинать с малых вещей. Тем более надо понимать, что поведение может меняться со временем. Либо оно очень быстро, либо наоборот очень медленно. В любом случае надо находить индивидуальный подход. She was afraid of fixing this stimulation when a person will be adult, fixing of eating Yes. after you are successful. And Yeah. this is afraid. And that's so what you can do with all reinforcers is decrease the frequency or the amount of a reinforcer. Ну вот, чтобы с этим справиться, вам нужно уменьшать объемы подкрепления, частоту И подкрепления. переводить из пищевых постепенно в социальные, игровые и иные. И потом лучше быть зависимым от еды высокофункциональным аутистом, чем независимым от еды низкофункциональным. That makes sense. So any other questions? Есть еще вопрос? Да, можно спросить, а как уходить от системы жетонов? Ведь не будет же взрослому человеку кто-то давать постоянно монетки. Или вот, например, у нас в школах, у нас же никто не использует вот эту систему поощрения. Как подготовить ребенка, что здесь он получает монетки, а в школу он придет, и вот как он будет все контролировать? А ведь нужно это сделать до школы. Дайте перевести. Ну да. The question is that when the child in the special center, he gets these tokens, but when he goes later in a school or somewhere, he won't get them. And how he can manage control, How to escape how from to tokens. escape from tokens. It's the same way that you can escape from the food rewards, is you decrease the frequency that they need it, you decrease the amount that you provide. However, it might be a good thing to use as an inclusive practice. Но так же, как и с едой, нужно уменьшить частотность и количество, то есть постепенно отходить от них и социальное взаимодействие больше вовлечение. In fact, these kinds of interventions have been used in many studies and in practice in a variety of places for improving generalization to other settings. Данный метод исследовался много раз, использовался много раз на практике. Соответственно, он доказал свою эффективность в различных сферах взаимодействия. We've taught, for example, there's studies and there's examples. Hold on just a second. Надо работать со школами. For example, there are opportunities that you can teach typical peers to help peers with significant disabilities to monitor this. Hold on just a minute. Очень сложно говорить, когда шумит. Ну, это нужно проводить работу с детьми с разными возможностями, то есть с большей активностью и меньшей. В любом случае требуется время и, соответственно, какой-то результат все равно будет. So in this case, typical peers encourage children with disabilities to perform these things. Ну и для выполнения каких-то заданий детям с особенностями требуется какое-то подкрепление. Вот, например, такой же парный метод, когда дается жетон и какое-то поощрение. Any other questions? No. Okay. Thank you for coming today. I will provide my email. Can we put my email up there? If anyone has any questions, feel free to email me. Если у кого-то вопросы, то, пожалуйста, можете писать на e-mail. If I do have 3 students who speak Russian, that they can help translate for me.
and they can write back. But if they write back and it's hard to understand, it's because Russian's difficult. Есть студенты, которые знают русский, если что, они переведут. В Гугле заводите Блейк Ди Хэнсон, переводит вас на университет, и там есть имейл. We have a lot of students at my university that speak other languages because they come to many countries, they do a lot of work, volunteer work in Russia, Ukraine, all over. And so I can hire them to translate for me. Всегда найдутся У студенты. него много студентов, которые выполняют различные виды и волонтерских работ, в смысле таких вот, и в России, и в Украине, и в других регионах, поэтому всегда можно что-то придумать в этом плане. Let me put my email address on there. We just type that really quick. Email адрес, 1 minute. Сейчас на экране будет выглядеть Or email address. Алексей Яковлевич. We're done. Сейчас, одну секунду. На одну минуту. Ага. Сейчас. Do you want me to type it? Ага. Keyboard's the same, right? Принципы АВА терапии. Oh, it's a underscore. Сейчас. It's an underscore, underline, А я сейчас сделаю. like underscore. Not that. Вот так вот. Shift. Shift. Вам. А она будет. Сейчас она просто это загородилась. Здесь нижнее подчеркивание. Нет, Can you explain that's an underline? Нижнее подчеркивание. Нижнее подчеркивание. It's an underline. Why is it showing? Пробел тоже, да? Вот, наверху. Mail to Blake. Underline Hanson. Нет, вот там после black. Ну вот. Это нижнее подчеркивание. Вот правильно, вот оно. А почему он черный Хансон? Что? Блейк. Если еще должен быть. Ну, мы тоже. То слово по-другому пишется. Okay. Thank you for coming Там today. A, а здесь I.